Hello students, welcome back to Mini Tutorials. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷനിലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ? ഡിപ്രീസിയേഷൻ മീൻസ് decrease in the value of an asset due to wear and tear. For providing depreciation, the assets are classified into two: tangible assets and intangible assets. Tangible assets means it has some physical existence. For example, building, plant and machinery, furniture. Tangible assets does not include land. Then next one is intangible assets. What are the examples for intangible assets? Know-how, patent, copyright, license. It does not include goodwill. The next one is what are the conditions for allowing depreciation? That is, the first condition is assets should be owned by the assessee and it should be used for the purpose of his profession or business. Then next one is what are the methods of providing depreciation? First one is a straight line method. Then second one is a written down value method. In which assets straight line method is applied? This method of depreciation is followed by undertaking engaged in generating and distribution of power, and written down value method is applied in all other cases. In all other cases, written down value of method of depreciation is followed. Then next term used, very important term used in depreciation is the block of asset. It is a 2-mark question. A group of assets having same nature and same rate of depreciation is called block of asset. For providing depreciation, assets are grouped into blocks. Then what do you mean by written down value? Written down value means assets acquired during a previous year. In that circumstances, written down value means actual cost to the assessee. Then assets acquired before the previous year, actual cost to the assessee less depreciation allowed is earlier. That is first depreciation, then next one is assets eligible for depreciation, then what are the conditions for elements of depreciation, then what are the methods, then next one is what do you mean by block of assets? It is a 2-mark question. Same way written down value of asset is also a 2-mark question. The next one is what are the points to be followed to compute a depreciation under written down value method? What are the points? First point is depreciation is calculated on the value of the asset in hand on the last day of the accounting year. Then second one is in case of newly acquired asset, full year depreciation is allowed if the asset is installed or used for 180 days or more. This is the main condition, 180 days or more. In that case, full depreciation is allowed. Otherwise, and a half year depreciation is calculated if the asset is used for less than 180 days. Then third point is no depreciation is allowed for those assets which are sold, demolished, destroyed. Thus, the depreciation is calculated only on the assets in existence on the last day of the previous year. The next one is the chart showing the computation of written down value. In order to compute the depreciation, we have to calculate the written down value. The first one is written down value of the block of asset on the first day of the previous year. Then add assets, actual cost of the assets purchased less money realized on the sale of assets or insurance claim or scrap value. The balance is the written down value of the block of asset. We go to a problem now to find out the amount of depreciation.
നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം. എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസറ്റ്സിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? From the following information, compute the amount of depreciation allowance allowable to the XY and company for the assessment year 2024 to 25. ഇതാണ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അസറ്റ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, ഫർണിച്ചർ. അതിന്റെ കൂടെ അഡീഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പർച്ചേസ്ഡ് എ ന്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ₹60,000. പിന്നെ സോൾഡ് ഓൾഡ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ഫോർ ₹15 lakhs and purchased a new office building for ₹40 lakhs in 1st December 2023. അപ്പോൾ 180 ഡേയ്സ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ലെസ് ദാൻ 180 ഡേയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 10% ആണ്. അപ്പോൾ ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ്, ഇതിന്റെ ഹാഫ് ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള പോയിന്റ്. ദെൻ പർച്ചേസ്ഡ് ബുക്സ് ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ പർപ്പസ് ₹40,000. ദാറ്റ് ഈസ് 40% ആണ് അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ റേറ്റ്. നമുക്ക് ഹെഡിങ് എഴുതാം, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവൻസ്. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് depreciation allowance for the assessment year for the assessment year 2024 to 25. This is the heading. Then first one is first block എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ depreciation is 40%. Computer written down value. What is the written down value? Written down value is 1,40,000. Then additions, purchased a new computer and additions. Amount is 60,000. Total amount is 2 lakhs. 2 lakhs നമ്മൾ 40%ലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 lakhs into 40/100 we get 80,000. That is the depreciation. Depreciation for computer is 80,000. Then second one is typewriter. Second block, depreciation is 15%. 15% typewriters. Written down value is 30,000. റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 15% ആണ്. അപ്പോൾ 30,000 into 15/100 we get 4,500. Then third block is furniture. Depreciation is 10%. Furniture rate of amount is written down value is 1 lakh. Our depreciation amount is 1 lakh into 10/100. That is equal to 10,000.
The next one is office building. Fourth one. Fourth block എന്ന് പറയുന്നത് office building. There is an adjustment. Depreciation is 10%. Written down value is 5 lakhs. Add addition. New building. Purchased a new building for rupees 40 lakhs. $45 lakhs. Then less sold. 15 lakhs. Thus 30 lakhs. That is the written down value is 30 lakhs. ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ എത്രയാണ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്? പുതിയ ന്യൂ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത 1 ഡിസംബർ ആണ്. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 180 ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ. Therefore half year depreciation, that is 30 lakhs ന്റെ 5%. 30 lakhs into 5/100, 1,50,000. Then next block, purchase staff quarters. Next block, that is 5%. Staff quarters. Written down value is 15 lakhs. $15 lakhs into 5/100. There is 75,000. The next block is books. Next block, rate of depreciation is 40%. Books, written down value is 40,000. Then depreciation is 40,000 into 40/100. We get 16,000. Thus the total depreciation allowance is equal to total depreciation allowance is equal to 3,35,500. 3,35,500. ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസറ്റിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും അസറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. 180 ഡേയ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ആ അസറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഫുൾ ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ ദിസ് കേസ് asset is used for less than 180 days, therefore we charge a half year depreciation. ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്.
Thanks for watching.